everyone, welcome back to Gurukul by Oswal Malayalam. So, in this video, the title is Introduction to Euclid's Geometry. Actually, it's a foundational chapter for class 9 CBSE Maths. Okay, so CBSE Standard 9 Mathematics is a foundational chapter Introduction to Euclid's Geometry. So, we will discuss you know that what is meant by geometry? Geometry in the geo means earth and metry means measure. Okay, so earth in the measure and geometry and you know that geometry is that mathematical branch that deals with lines, shapes and graphs. Okay, coordinate geometry introduction to what is meant by geometry. And even introduction to Euclid's geometry. Okay, so you know who is Euclid? Well, Euclid is known as the father of geometry. Okay, so father of geometry is Euclid is brilliant mathematician and his work laid the groundwork for the modern geometry we see today. And each book delves into various geometrical concepts from simple definitions to complex theory. And in this video, we will explore the fundamental concepts that Euclid introduced, that is his definitions, axioms, postulates and theorems. And we will see how Euclid envisioned geometry as an abstract model of the world around us. So let's get started. So let's start from Euclid's definitions. Okay. So Euclid monumental work elements okay, there 13 books and each of the books is geometry concept different concept type. So Euclid's definitions. Okay, actually in book 23 definitions were given by Euclid. Euclid namukku 23 definitions തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വലിയ definitions ആണ്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. Just basic ആണ്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെ Euclid എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? Correct ആയിട്ട് define ചെയ്തിട്ടുണ്ട് in his book Elements. Okay, and 23 definitions were there. അതിൽ 7 definitions ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് നമ്മുടെ യൂക്ലിഡ് എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ഹി എൻവിഷൻഡ് ദിസ് എർത്ത്, നമ്മുടെ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആസ് എൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് മോഡൽ ഓഫ് ദ എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദ വേൾഡ് അറൗണ്ട് us എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും ജിയോമെട്രിയെ എങ്ങനെയാണ് യൂക്ലിഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പോകുന്നത്. Okay, so we will start from the first definition. So the first definition is anything which has no component. Okay, anything which has no component is called point. Okay, so what is meant by component? Components ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ point എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. What is meant by this components? Components means it does not have any length, any breadth, any height. Okay, എന്തില്ല, length ഇല്ല, breadth ഇല്ല, height ഇല്ല. പിന്നെ ആരാണ് point എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും it has a precise location. അതിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു precise location ഉണ്ടായിരിക്കും or a position in the space. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈ സ്പേസിൽ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും it possesses a precise location or position എന്ന് നമുക്കറിയാം, but does not have any dimension. എന്തില്ല, അളവുകളില്ല. Suppose ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക we are going to make a dot on a paper. നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുന്നു and പേപ്പർ എടുത്തതിന് ശേഷം I am going to make a dot. Okay, so no matter how small it is, okay, ഞാൻ എടുത്ത പോയിന്റ് എത്ര ചെറുതായിക്കോട്ടെ it still have a position there. Okay, it's still located there. അതിനൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But it does not have any measurements. We can measure this. Okay, so that is a point. So we can say that a point is anything that has no component. Clear? The first definition of Euclid is about a point. The basic concept is there. The definition of a point. A point is something which does not have any component. That is, it has no length, no breadth, no height. There is no dimensions. But it has a precise location or a position in the space. Clear? So the first definition is clear. And moving to the second definition. A length without breadth is called line. A length without breadth, that is നമുക്ക് പറയാം breadthless length എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക, ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുക. We already know that line എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, infinitely long ആയിട്ടുള്ള that extend to both directions. രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന infinitely long ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നോ മാറ്റർ നമ്മൾ എത്ര തിക്നെസ്സിൽ അത് വരച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനെന്തില്ല, ലെങ്ത് അല്ലാതെ മറ്റൊരു കമ്പോണന്റ് നമുക്ക് അതിനെ പറയാനായിട്ട് ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ.
So അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് a length without any breadth is called a line. Clear? So moving to the third definition, it is saying that the end points of any line are called points which make it a line segment. Okay, ഒരു line segment എന്നാണ് പറയുന്നത്. So what is a line segment? We can say that it is a part of a line. നമ്മുടെ ലൈനിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ്. ബട്ട് ലൈനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is infinitely long and it will go on forever on both of the directions. Okay, and it is one dimensional. And line segment എന്ന് പറയുന്നത് it is also one dimensional. The difference is that it will end. Okay, ഇതിന് end ഉണ്ട് and the end എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? It will end at different points. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് എൻഡ് ചെയ്യും. That is, if you are considering a straight road as a line. നമ്മളൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോഡിനെ ഒരു ലൈൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് ഇതിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി ലോങ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ ഫോർ എവർ. ആ രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ദാറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ഓക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇന്റർസെക്ഷൻസ്. നമ്മൾ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസ് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസിന് ഇടയിലുള്ള ദാറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ദ ലൈൻ, ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലൈൻ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. And moving to the next definition, it is saying that if a line lies evenly with the points on itself, then it is called a straight line. അതായത് ഒരു ലൈനിന്റെ അകത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് ഈവൻലി പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈനെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്? ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന് എന്തില്ല, കർവ്സ് ഇല്ല, ബെൻഡ് ഇല്ല, ആ രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ആൻഡ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ എന്തായിരിക്കും? പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എന്താണ്? വൺ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഈവൻലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പൊസിഷൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോ ഇഫ് ദ പോയിന്റ്സ് ആർ ഈവൻലി പൊസിഷൻ, ഓക്കെ, ഇഫ് എ ലൈൻ ലൈസ് ഈവൻലി വിത്ത് ദ പോയിന്റ്സ് ഓൺ itself, then it is called a straight line. You know what is a straight line, right? It does not have a curve or a bend and it maintains the same direction throughout. And moving to the next definition, the fifth definition, any object which has length and breadth only is called a surface. അതായത് എന്താണ്? ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും മാത്രമുള്ളതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ്? We call it as a surface. That imagine about a piece of paper. നമ്മളൊരു പേപ്പറിനെ എടുക്കുകയാണ്, അതിനെന്തൊക്കെയുണ്ട്? It will be having length and breadth. Okay, that is അതിനെന്തായിരിക്കും? ബ്രെഡ്ത്ത് ഉണ്ട്, ലെങ്ത് ഉണ്ട്, കാണാൻ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? കാണാൻ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും, ടു ഡയമെൻഷണൽ ആണ് and it will possess an area. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? സർഫസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So what is a surface? We can say that surface is any object which has length and breadth only. Okay, that it will be flat, two-dimensional and will possess an area. Example, a piece of paper or the tabletop. Okay, the tabletop which is in a rectangular shape. You know that rectangle, square, triangle, etc. are 2D shapes and it possesses only two dimensions, length and breadth. Okay, so we can say what is an example of a surface? We can take the example like a piece of paper, a rectangular top of a table, etc. Clear? And the next thing is the edges of a surface are lines. ഒരു സർഫസിന്റെ എഡ്ജസ് എന്തായിരിക്കും? ലൈൻസ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റെക്ടാംഗിൾ, സ്ക്വയർ, ട്രയാംഗിൾ. ഇവരുടെ എല്ലാം തന്നെ സർഫസുകൾ എന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ എഡ്ജസ് എന്താണ്? ആ ലൈൻസ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. So let us move to the sixth definition. The edges of a surface are lines. ഒരു സർഫസിന്റെ എഡ്ജസ് എന്തായിരിക്കും? ലൈൻസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് യൂക്ലിഡ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് സർക്കിൾസ്? അതായത് ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒരു സർഫസ്, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സർഫസിന്റെ എഡ്ജസ് എന്തായിരിക്കും? ലൈൻസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വെൻ വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ട്രയാംഗിൾസ്, നമുക്ക് പറയാം എന്താണ്? എഡ്ജസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആണ്, റെക്ടാംഗിൾസ് എഡ്ജസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആണ്, അതുപോലെ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസ് എല്ലാം ആ രീതിയിൽ പറയാം. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് സർക്കിൾസ്? സർക്കിളിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? വൈ സർക്കിൾ? ഈ സർക്കിൾ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് എ സർഫസ് or according to the definition given by Euclid, a surface is something whose edges are straight lines. But നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ when we consider circle, അതിന്റെ എഡ്ജസ് എന്തല്ല? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല. അപ്പൊ സർക്കിൾ ഒരു സർഫസ് അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു, വാട്ട് ഇസ് എ സർക്കിൾ? സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? is the locus of all points which is equidistant from a fixed point. ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുക? സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബൗണ്ടറി. The boundary itself is the circle. Okay, അപ്പൊ അതെന്തല്ല? ആ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല. Okay, so that's why it is said that a surface is something that has an edges enclosed with lines only. Okay, so next moving to the seventh definition, a plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself.
So moving to the seventh definition, a plane surface. A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. What does it mean by plane surface? Plane surface എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, എന്തായിരിക്കും, നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും, 2-dimensional ആയിരിക്കും, സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. That is ഇതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല, ups and downs ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. That is when we place a straight line. Okay, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സർഫസിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. അതിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ആവും വിത്തൗട്ട് എനി കർവ്സ് ഓർ ബെൻഡ്സ്. അതിന് എന്തുണ്ടാവില്ല, കർവ്സ് ഉണ്ടാവത്തില്ല, ബെൻഡ്സ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അവരെന്തായിരിക്കും, നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് 2-dimensional ആയിട്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും, പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും വിത്തൗട്ട് എനി ബെൻഡ്സ് ഓർ കർവ്സ്. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക, എ പ്ലെയിൻ സർഫസ് എന്ന് വിളിക്കുക. നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ്, അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല, ഇങ്ങനെ അപ്സും ഡൗൺസും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ് when we place a straight line there, it will completely fill. Okay, it will perfectly fill inside the surface without any curves or bends. So that is the seventh definition given by Euclid. നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് definitions ഉണ്ട്. There is 23 definitions in total. Okay, so the first definition is about anything which has no component is called a point. I hope that point is clear. And next is a length without any breadth is called a line. Very clear. Next is the end points of any line are called points which make it line segment. And if a line lies evenly with the points on itself, then it is called a straight line. Okay, any object which has length and breadth only is called a surface, and the edges of a surface are lines, and a plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. Okay, so these are the 7 definitions you have to study as part of your curriculum. But idil 23 definitions undu, and in the book Elements ee 23 definitions aarana ennu just ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. So we will be having a simple discussion about that. So these are the 23 definitions. ഇതിന്റെ ഒരു visual representation ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. As you can see, first was about a point, okay, second was about a line, and third was about end of line, that is നമ്മൾ line segment നെ define ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, and 4 was about a straight line, and 5 is straight surface, okay, and 6 is edges are line. Surface ന്റെ edges എന്തായിരിക്കും, line ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ദാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. and അടുത്ത നമ്മൾ ആരെയാണ് നോക്കിയത്, പ്ലെയിൻ സർഫസിനെയാണ് നോക്കിയത്. okay, ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിലുള്ള 7 definitions വരും. And 8th one ആരാണ്, പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ. okay, പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ ആണ് 8th one എന്ന് പറയുന്നത്. And the 9th one was about rectilinear angle. okay, rectilinear angle. And the 10th one was about perpendicular. okay, perpendicular. And right angle. okay, perpendicular is 90 degree. And 11th was about obtuse angle, that is greater than 90 degree, and acute angle, okay, less than 90 degree. And third was about boundary, that is he defined boundary. okay, next is 14 was about figure. okay, mathematics is all about numbers, figures, shapes, graphs, etc. okay, so it is very much important for us to know what is meant by a figure. that is he defined figure also in his book. okay, next is circle. what is a circle, what is its center, what is its diameter, what is meant by semicircle. next 19th was about rectilinear figures, that is trilateral, quadrilateral, multilateral. I hope these terms are clear. that is trilateral means triangle, okay, quadrilateral means quadrilaterals, that is rectangle, square, rhombus, kite, etc. okay, multilateral, okay, that is it have multiple dimensions. next is about triangles. okay, 20th definition was about triangles, different kinds of triangles. Equilateral, isosceles, scalene, that is based on the length of the side. Equilateral, isosceles and scalene. And based on the angles, Indian angles, we can say right angle triangle, obtuse angle triangle, acute angle triangle. And moving to quadrilaterals, in his 22nd definition, he defined square, oblong, rhombus, rhomboid and trapezium. okay, and next 23rd was about parallel straight lines. So these were the 23 definitions given by Euclid. ഇതിലെ 7 എണ്ണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത്. okay, അപ്പോൾ അത് മാത്രം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു 7 എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്? So the first definition was about a point, then a line, okay, then a line segment, then about a straight line, then about a surface.
Next was about the edges of a surface, and the seventh one was about a plane surface. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. The remaining 16 ഒരു visual representation ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. So അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, because it will be very helpful for you when you are continuing with the geometry. So next we will be discussing about Euclid's axioms. So you know what is meant by axioms? Axioms എന്ന് പറഞ്ഞാൽ are universally acceptable truth. Okay, അതായത് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന സത്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുക ആക്സിയംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. And they do not need any proof. അവർക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഫിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിയംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യൂക്ലിഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആക്സിയംസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ആക്സിയംസിൽ കുറച്ച് പേരാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. Okay, so let us see. 7 പേരാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. There is a total of 7 Euclid's axioms you have to study. Okay, and the first axiom is, if the two things are equal to a common thing, then these are equal to one another. What is the meaning of that? If two things are equal to a common thing, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് പേരും പരസ്പരം ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Okay, if two things are equal to a common thing, then these are equal to one another. Okay, simply I can say that if I got 50 marks in maths exam, എനിക്ക് മാത്സ് എക്സാമിന് 50 മാർക്സ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് എനിക്ക് എന്താണ് സയൻസ് എക്സാമിന് 50 മാർക്സ് ആണ് കിട്ടിയത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. Okay, അപ്പോൾ the marks I got in maths is 50 and the marks I got in science is also 50. Then I can say that the marks of maths is equal to marks of my science subject. Okay, so that is the case. If ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്സിന് 50 മാർക്കാണ് കിട്ടിയത് and I scored 50 in the subject science also. അപ്പോൾ the equal ആയിട്ടുള്ള മാർക്സ് ആണ് for both of the subjects. So two things ആരാണ് marks of maths and marks of science. Okay, are equal to a common thing. 50 marks ആണ് എനിക്ക് രണ്ടിനും കിട്ടിയത്. Then I can say that these are equal to one another. That is, the marks I secured in the subject maths is equal to the marks I secured in the subject science as well. So we do not need any proof or evidence for saying this. Okay, so that's why it is known as an axiom, and this is the first axiom given by Euclid. If the two things are equal to common thing, then these are equal to one another. And mathematically we can say that if P is equal to Q and S is equal to Q, then P is equal to S. That is this one. Okay, so we will move to the next axiom. This is the second one. If equals are added to equals, then the wholes are equal. It is very simple. Okay, when equals are added to equals, then the wholes are equal. That is, if I am taking variables here they have taken P is equal to Q. If I am taking P is equal to Q and added S on both of the sides. Okay, that is, if equals, who are the equals? P and Q were the equals, and I added equals to both of the sides. That is, S is added to both of the sides of this equation, so that it will become equal. S plus P and Q plus S is equal to one another. If two equals are added to equals, the wholes are equals. Okay, clear? So let us move to the third axiom, and the axiom is, if equals are subtracted from equals. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം, if we talked about addition in the second axiom, now we are talking about the case of subtraction. That is, if I am taking two equals, that is same like the above, if P is equal to Q, and I am going to subtract. Okay, I am going to subtract the same one from both of the equals, then I will get these are equals. That is, P minus S is equal to Q minus S. Why? Because P and Q are equals, and I subtracted equals from the equals, so I got an equal quantity. Okay, that is, if equals is subtracted from equals, the remainders are also equal. That is the example, P minus S equal to Q minus S. So let us move to the next axiom given by Euclid. So the next axiom says that things which coincide with one another are equal to one another. Okay, and what is the meaning of this? അതായത് പരസ്പരം കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ്, ഓക്കെ, ആ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അവർ രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. This axiom means that if two figures or objects are placed on top of each other so that it matched fixed with its size and shape, okay, then we can say that they are equal to each other. That is the case. And the fifth axiom is, the whole is greater than the part. Okay, the whole is greater than the part. Obviously, it doesn't need any proof. Okay, or evidence. That is, we are taking a cake and we are cutting it into different parts and we have distributed them to the guest, okay, who came for that particular event.
അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലും ഇരിക്കുന്ന that part of the whole cake is lesser. Okay, so obviously we can say the whole is greater than the part. Clear? Next, moving to the next axiom, things which are double of the same things are equal to one another. അതായത് ഒരേ കാര്യത്തിന്റെ ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെന്തായിരിക്കും? പരസ്പരം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല അതില്. Things which are double of the same things. Okay, അതായത് if I am considering a part of a circle, okay, ഞാൻ സർക്കിളിന്റെ ഒരു പാർട്ടിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആൻഡ് അതിനോട് തന്നെ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗത്തിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. Okay, so things which are double of the same things are equal to one another. They are equal to one another. അതിൽ മറ്റൊന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ടില്ല. Okay, so this is a case. Half of a thing and half of the same thing are equal to each other. Okay, so the next is the last postulate. The last axiom was things which are halves of the same things are equal to one another. We can say that it is a vice versa of the axiom of the sixth axiom given by Euclid. Okay, that is things which are halves of the same things. ഒരേ സാധനങ്ങളുടെ പകുതികൾ എന്തായിരിക്കും? are equal to one another. അവർ എന്തായിരിക്കും? പരസ്പരം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൺസിഡറിംഗ് കേക്ക് ആൻഡ് ഐ ആം കട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു correct. Okay, correct ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹാഫ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We can say that each part, okay, each half part of the cake is equal to each other. That is the case. Nothing else. Okay, so I hope Euclid's axioms നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. We will be discussing it once more. Okay, there were 7 axioms in total that you have to study, and the first axiom was if the two things are equal to a common thing, then these are equal to one another. That means if P is equal to S and Q is equal to S, then I can say that P is equal to Q. Okay, very simple. Then if equals are added to equals, the wholes are equal. If I am considering equal, P is equal to Q, and I am adding S to both of the sides of the equation, then I can say that P plus S is equal to Q plus S. Okay, that is here it is saying if equals are added to equals, the wholes are also equals. Okay, next moving to the third axiom, if equals are subtracted from equals, the remainders are equal. If I am considering equals, that is P is equal to Q, and I am going to subtract, okay, I am going to subtract a particular, that is a common thing from these two equals, that is P minus S and Q minus S, then I can say that P minus S equal to Q minus S. Okay, so the mathematical expression of the third axiom given by Euclid is like this, that is P minus S is equal to Q minus S if P is equal to Q. That is the case. So fourth one, the fourth one is things which coincide with one another are equal to one another. That means if we are considering two figures or two shapes and they are placed over one another so that they fix perfectly in size and shape, we can say that they are equal. Okay, so that is the case discussing in the fourth axiom given by Euclid. And moving to the fifth axiom, the whole is greater than the part. Okay, it is an obvious case and universally acceptable truth case. That is, if we are considering a part of a cake, okay, of course I can say that each part of the cake is lesser than the whole cake. That means the whole is greater than the part. Okay, next is things which are double of the same things are equal to one another, and it's vice versa. Things which are halves of the things are equal to one another. Clear? So next we will be moving to Euclid's postulates. Okay, so you know what does mean by postulates? Postulates are also acceptable truths. Okay, that do not need any proof. അതായത് പ്രൂഫോ അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻസോ വേണ്ടാത്ത അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രൂത്ത്സിനെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. വാട്ട് ഇസ് ആക്സിയം? ആക്സിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ട്രൂത്ത്സ് ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ അതിനും എന്ത് വേണ്ട? എവിഡൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഫ്സോ വേണ്ട. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്സിയംസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ്? The difference is that axioms എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ആണ്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആക്സിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയോമെട്രിയിൽ മാത്രം, അതായത് സ്പെസിഫിക് ഏരിയാസിൽ മാത്രം നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെയാണ് that do not need any proof and it is universally acceptable. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. The assumptions which are very specific in geometry, this is where you have to focus. Specific geometry, okay, are called postulates. So Euclid's inde korchu postulates undu, adana nammal innu discuss cheyanayittu povunathu. And the first postulate is this: a straight line may be drawn from any point to any other point. Namukku oru point il ninnu mattoru point ilekku endu cheyanayittu pattum? Straight line varakkan pattum ennaanu parayunnathu. A straight line, oru straight line.
a straight line may be drawn from any one point to any another point. We have 2 points here, A and B. Okay, and points I can only draw one line. Okay, that is a unique line. We can draw straight line from one point to another, and it is a unique line. That is a unique line because two points connect we can't draw more than one line. Okay, so that is what it is saying in this postulate. A straight line may be drawn from any one point to any other point. The peculiarity of this statement is that it is very much specific to geometry. So that is, it is known as a postulate. Okay, and this postulate was introduced by Euclid. That's why it is known as a Euclid postulate. The first postulate given by Euclid is a straight line may be drawn from any one point to any other point. That means if we draw a straight line from one point to another, it will be a unique line. That is, we can't draw any other line other than this line. Okay, so that is the case. And we can move to the second postulate. It is that a terminated line can be produced indefinitely. Terminated line means line segment. Okay, that is the end line. Line segment, which is a part of a line. We can produce it indefinitely. Okay, produce it and this is the postulate number 2. It is a very easy one. I don't think that it needs much explanation. Okay. And the next thing is a circle can be drawn with any center and any radius. Okay, that is an obvious case. നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിന്റ് സെന്റർ ആയിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ എത്ര റേഡിയസിൽ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. The third postulate, and it is very much specific with the geometry. So we can say that it's a postulate, and this was introduced by Euclid. So that's why it is known as the Euclid's postulate. Okay, so next thing is all right angles are equal to 1. Of course, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ചിങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എനിവേ ഓക്കെ, നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും no matter what the position of the right angle is, it is always equal to one another and it will be 90 degree in measurement. Clear? Okay, so let's just move to the next postulate. It is that if a straight line falling on two straight lines making the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, okay, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles. Okay, വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് പോലെ തോന്നും. If a straight line falling on two straight lines, okay, രണ്ട് straight lines നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. Okay, ഇവിടെ നോക്കുക. Suppose consider that this is one line, okay, and the other line is this. This is the other line. Okay, and I am drawing another line. Okay, so these are the two lines, two straight lines. I am going to draw a straight line which is falling on these two straight lines. This fall either I am drawing one another straight line. Okay, and it makes an angle less than two right angles. That is, it should be lesser than 90 degree. Okay, 90 degree ka lesser ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ഇതും എന്തായിരിക്കണം 90 degree ka lesser ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Then the two straight lines is produced indefinitely. നമ്മൾ indefinite ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ it will meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles. Okay, so അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Okay, and also this also is produced like that. Okay, so you can see that it will meet alle adu meet cheyum, and a meet cheyna point il undavuna angle ennu parayunnathu is of course less than 90 degree. Okay, so this is what it is saying in this statement, in this postulate. As if a straight line, ഒരു straight line എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രണ്ട് straight lines ൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വന്നിങ്ങനെ fall ചെയ്യുന്നു, and so that the interior angles on the same side of it taken together is less than two right angles. Then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles. So this is the fifth postulate given by Euclid. So next we are talking about theorems. Theorems are mathematical statements, okay, whose truth has been proved. And then we need evidence. Okay, നമുക്ക് എന്ത് ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്
correct and solid evidence undengil maatrame we believe in that. We will not accept it, okay, as a truth unless we are provided with an evidence there. Okay, namukku evidence allengil proof undengil maatrame we will accept it as a truth. Okay, so that kind of mathematical statements are known as prepositions or theorems. Okay, appo ningalku ee oru chapter il important aayittu varuna oru theorem aanu two distinct lines cannot have more than one point in common. അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ്, രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ലൈൻസിന് എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ് കോമൺ ആയിട്ട് വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ലൈൻസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ പോയിന്റ്, ഓക്കെ, മോർ ദാൻ വൺ പോയിന്റ് ഇൻ കോമൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ്. അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ടു ലൈൻസ് ദേർ, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഹാസ് 2 points. അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടുതൽ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐ ആം അസ്യൂമിംഗ് ദ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. നമുക്ക് പറഞ്ഞുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ ആക്സിയം ഗിവൺ ബൈ യൂക്ലിഡ്, നമ്മൾ യൂക്ലിഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്സിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അക്സെപ്റ്റബിൾ ട്രൂത്ത് ആണ്. ഓക്കെ, അതിൽ പ്രൂഫ് വേണ്ട. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് there are two distinct lines that have more than 2 points in common, more than 1 point in common എന്നുള്ള രീതിയിൽ if I am assuming that, okay, but this axiom will contradict the statement I assumed. ഞാൻ assume ചെയ്ത ഈ കാര്യത്തിനെ ആര് കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യും? യൂക്ലിഡിന്റെ one of the axiom എന്ത് ചെയ്യും? കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യും. And that axiom was only one line can pass through two distinct points. രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പോയിന്റ്സിലൂടെ ഒരു ലൈന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പോസ്റ്റുലേറ്റിൽ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ പോസ്റ്റുലേറ്റിൽ കണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that postulate, okay, we can say that postulates are axioms as well. When it comes specific to geometry, we will call it as a postulate. That's the case. Postulates are actually axioms. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ there exists another statement which is acceptable universally as a truth. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what I said was wrong. Okay, so I can't say that there exists more than one point which is common to two distinct lines. So the correct statement is two distinct lines cannot have more than one point in common, and I have to give evidence or proof for the statement I have said. Okay, so the proof is that one of the axiom or the postulate given by Euclid contradicts the contradiction of the statement. Okay, so this is the case about theorem. So what we have studied in this chapter is about Euclid's geometry. Okay, so Euclid's geometry, and here he had given definitions, postulates and axioms and theorems as well. Okay, ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. 23 definitions ആണ് ടോട്ടലി ഉള്ളത്. Only 7 definitions ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ some of the axioms, some of the postulates and very little theorems there. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജിയോമെട്രി, that is Euclid's geometry വരുന്നത്, and it is a very foundational chapter for the geometry we are going to study in our higher class.